La slide, per piacere. Non sta sentendo. Questa, avete un'idea di che cos'è? È la nostra galassia, la Via Lattea. Noi in quella spirale, oppure nella Via Lattea vista così, adesso la luce del giorno non aiuta, avete presente cosa siamo? Il sistema solare è una cosa infinitesimale, e altrettanto infinitesimali siamo, anche se siamo più grandi, rispetto alla galassia di microrganismi che vivono nel nostro intestino principalmente, ma in realtà un po' sul nostro corpo e nel nostro corpo, anche in altri sistemi. Se cambia immagine di fantasia, cambi slide. Adesso io comunque all'inizio ho detto cose insignificanti. No, siamo in mezz'ora in ritardo. Cioè. È partita un po' così la cosa. C'è stato anche un disguido relazionale, però sinceramente non posso essere qui, giù e altrove. Se pensiamo all'interno del nostro intestino, lo possiamo immaginare così. Io non so quanto si vede, comunque tutte quelle specie di dita sono i nostri villi intestinali, che sono completamente ricoperti e inframmezzati da uno strato di microrganismi che nel loro insieme, cambia slide, sono un po' come tutte le erbe e le piante di un prato. Secondo me è il paragone tra le cose di cui abbiamo conoscenza ed esperienza più vicino. Noi siamo abituati da tanto, ad esempio, a giudicare se un'erba è buona, se un'altra è un'erbaccia, se questa la estirpo, se questa la coltivo. In realtà quel prato, quel pezzo di terra hanno salute se sono presenti tutte le erbe e le piante spontanee in un giusto equilibrio. Quando è che non va più bene? Quando una prende diciamo il predominio, prende la prevalenza sulle altre, quando diventa, in giardinaggio si dice un infestante, esatto. Quando c'è un infestante vuol dire che l'equilibrio si è rotto, e allo stesso modo, lo vedremo nel dettaglio, accade anche nel nostro intestino. Quindi usciamo dal concetto microbiota, sono buoni, non sono buoni, sono così così, e cominciamo ad entrare nel concetto di equilibrio. Cambia slide. Ma un altro concetto importante Hello, I'm sorry for the delay. I didn't have the images, so the translation's starting now. Okay, so we have two terms, the microbiome and the microbiota, which are often confused, but they're two very different things. So the microbiota is a combination of all the microorganisms whole in our body, and the microbiome is composed of the DNA genetic material of the microbiota. So this gives us the full information. These are two terms which are very different. Today, we won't dwell on the microbiome because it's much more complicated. We're looking at it's very interesting. So we're going to focus on the microbiota.
What is the microbiota composed of? Bacteria, a lot of bacteria, viruses. We don't really know how many because they're so small, so they're difficult to cultivate. They're difficult to examine in clinical practice. We know, even though we can't identify all of them, we know that they exist. Then we have the yeasts and fungi, which are two evolutionary steps. The yeast, the yeast can change form and become a fungus. We're talking about candida, etc. Also, so for example, the yeast that we make beer with. So also because of this transformation, changing form, then it's not difficult, easy to quantify or identify. And then we have the protozoa, which are single cell beings like the amoeba and other beings like that. Single cell beings, so-called parasites. And what's our relationship with all these organisms? They're resident, permanently resident, present in our intestine since birth, because the base is the formation is created at the time of birth. So, for example, in a cesarean birth, we find that the intestine of the baby is greatly altered. So, for example, in a normal birth, the baby comes into contact with bacteria from the mother, whereas in a cesarean birth, the first bacteria don't come from the mother. So therefore, it's not a great way to start life with a cesarean birth. So we can overcome this by breastfeeding, skin-to-skin contact. So those who are born, have cesarean births, need to take care of their bacteria more, their microbiota more, because of the reasons just stated. So a cesarean birth can affect the microbiota for the whole life. Then we have transient microorganisms. So we may eat something that might have microorganisms on the surface. We ingest and something that arrives to the intestine.
But this might find an environment which is comfortable. So these transient microorganisms can become semi-transient as if they get to the intestine, they interact with microorganisms which are already present. And the strongest of those two will prevail, which is why it's important to strengthen our resident microorganisms in order to resist contamination from outside microorganisms, bacteria. Let's see what these they act as either saprophytes, i.e. they eat the same as we do without causing any damage. Others, on the other hand, the eubiotics, actually favor us. They eat our food because that's what we eat. They're actually beneficial, but unfortunately, they can also function as pathogens, which bring a negative effect to our, for example, salmonella. Doesn't have a good effect. If I have a good flora, but if I have a good resident microbiota, I'll be more resistant to this. But if it's weak, I may be at risk. Let's change the slide. Let's have a look at, so we're talking about between 15,000 things like human beings, but they don't. I'm not going to look at the other three in too much detail, but mutualism in marketing, it's a win-win situation, we say in marketing, because both sides win, we and the microorganism. Next slide. So here we have a concept of balance. No one should prevail over another, but we have the concept here of variety. For example, in a town, if everybody were bakers or electricians, that wouldn't be right. Wouldn't be helpful, no? It's much better to have a population with different functions. It's the same. In the same way as a variegated community in terms of job functions. So the same applies to our microbiota. It's not healthy to reduce the number of species. So there are those that are good and those that are less good. So we need some maintain the variety.
So one of the possible functions of these bacteria is, Tra i buoni amongst the good ones, abbiamo tantissimo i lattobacilli, we have lactobacilli. nell'intestino tenue, responsabili della bilancia immunitaria, i bifidi molto più presenti nel colon, So della trasformazione dei we nutrienti, have the bifidobacteria. della salute della mucosa, ma anche le Escherichia coli. Chi di voi non ha avuto una cistite da Escherichia So coli e whom non ce l'ha mai avuta? who hasn't had cystitis or something? Più o meno hanno avuto questa disavventura Most o sanno di qualcuno che l'ha avuta e questa Escherichia coli ha un bollino, è stata bollata di nemico. In realtà è una delle specie più abbondanti so this is one of the most abundant species nel colon, perché coli vuol dire del colon, from the colon. metaboliche fondamentali. Che difetto ha l'Escherichia coli? Difetto egregio, ovvero che caratteristica ha? What characteristic do these have? When it increases in number, Equilibrio è in grado di cambiare forma, it changes form, it changes shape, and it patogene da quella cuglietta and it takes on 6 different shapes of pathogens. importanti disturbi proprio in funzione del numero. Quindi una riduzione del numero, o meglio ancora, un mantenimento del numero delle proporzioni di Escherichia coli rispetto agli altri batteri intestinali è già una strategia vincente. Quindi già di per sé ci si mette al riparo, ad esempio, dal fatto che tra le specie che si sviluppano quando c'è sovrabbondanza, ad esempio, si sviluppi un ceppo che è lo 0176 che va proprio verso le vie urinarie ed è in grado di determinare cistiti e anche di infilarsi sotto lo strato dell'epitelio e non riesce a toglierlo di lì neanche con 7 terapie antibiotiche. Teniamo conto che ogni organismo vivente, compresi questi, ha uno scopo: sopravvivere. E il secondo, farlo con la minore energia possibile. Quindi loro fanno un piccolo cambiamento, cosa che gli è possibile perché sono organismi semplici e hanno già trovato il modo di cavarsela anche in un ambiente ostile, ad esempio cambiando leggermente le loro caratteristiche. Quindi capite che se ci rapportiamo di nuovo a quell'immagine della galassia che abbiamo visto all'inizio, numero di batteri contro individuo, uno, noi, ognuno di noi, e la capacità che hanno questi esseri viventi di cambiare aspetto, funzioni, caratteristiche, capite già che una lotta contro non è molto favorevole. E qui cosa vi viene in mente come lotta contro? Gli antibiotici. Gli antibiotici, ad esempio, se abbiamo un'infezione da Escherichia coli, sicuramente se è già in una fase patogena servono a abbassarne il numero, però ricordiamoci che è un momento della cura, è la prima tappa, il primo livello, è quello che ci serve per metterci in situazione di sicurezza per un non peggioramento della patologia, che sia una cistite, una gastroenterite o quello che è, però poi bisogna pensare ad un lavoro di altro tipo, perché se no sapete che dopo un antibiotico ce n'è sempre un altro, poi un altro e poi un altro. Questa è un po' la storia, anche questa, che un po' tutti abbiamo vissuto. Andiamo avanti con le caratteristiche del microbiota. Quindi dopo l'equilibrio c'è il fatto che il microbiota varia in base alla dieta. Abbiamo visto, loro sono dei commensali, quindi mangiano quello che mangiamo noi, quindi è in nostro potere nutrire più o meno bene questi abitanti. Questo è uno studio un po' vecchiotto, quel grafico lì ha cambiato, un po' vecchiotto, in realtà una quindicina d'anni credo, hanno studiato popolazioni infantili, quindi che non hanno ancora subito tante distorsioni così, dalle vicende della vita, nel Burkina Faso e invece in un gruppo di bambini con dieta occidentale, quindi merendine, succhi di frutta, patatine, le solite cose.
Guardate, ad ogni colore corrisponde la percentuale di determinati ceppi. Non guardiamo cosa è meglio o cosa è peggio, guardate la diversità. Cioè, sono due torte completamente diverse, quindi i microbioti intestinali di questi due gruppi di bambini sembra che non abbia neanche, cioè quasi niente in comune. No, hanno in comune quella fetta gialla che corrisponde esattamente a ciò che è tipico dell'intestino infantile, che è un'abbondanza di firmicutes, se no i bambini non crescerebbero. Per il resto è tutto molto diverso, quindi dieta, importante fattore di correzione del microbiota. Se noi continuiamo a mangiare alimenti raffinati, eccesso di carboidrati, di zuccheri in particolare, o eccesso di proteine, perché in realtà anche nell'alimentazione è necessario equilibrio, avremo un microbiota squilibrato in una direzione oppure nell'altra. Quindi questa è una cosa che è in nostro potere. Loro sono nostri commensali, in questa fase sono nostri ospiti, e quindi cresceranno meglio quelli che noi nutriamo di più. E questa è una cosa che possiamo, una scelta che possiamo fare. Il microbiota varia a seconda delle varie aree geografiche del mondo. Grosso modo ogni paese, regione, se andassimo a guardare anche città e famiglia, condividono un microbiota molto simile. E qui c'è sicuramente l'influenza della dieta, perché in un paese c'è uno stile alimentare, in un altro paese c'è un altro, soprattutto quando si hanno grandi distanze, cambiamo continente, è ovvio che cambia moltissimo l'alimentazione, ma c'è anche proprio un microbiota ambientale, che è quello che noi, dopo il contatto materno, comunque il bambino cosa fa? Comincia ad avere contatti con il microbiota ambientale, piglia su tutto e mette in bocca, mette le mani in terra, se può mangia anche la terra, il che fino a un certo livello, vi dirò, va benissimo. E in questo modo cosa fa? Arricchisce il proprio microbiota con i batteri dell'ambiente. Qual è l'altro aspetto di questo? Che il suo sistema immunitario impara a riconoscere determinati microrganismi tipici dell'ambiente e fa una scelta. Questo è buono, lo tengo, lo riconosco, non lo combatto più. Questo non è buono e gli manda macrofagi. Oh, sorry, the mic wasn't on. So the microbiotic varies on the basis of geography, diet, and environment. The child comes into contact after the mother by touching the ground, etc., the earth, and different comes into contact with a particular set of bacteria. And this is actually good, is enriching because the body learns to recognize different bacteria, and he develops immune memory and can develop something to counteract hostile microorganisms. But if he's never come into contact with that, that won't happen. And we see in different parts of the world, this varies. So if we, gastroenteritis, for example, for the travelers further away the countries are where they go, the greater the risk, because the local microbiota, the bacteria, is different. It's not that there are germs there which are worse than ours. Oh, I hope I don't want to. The immigrants who come to us, so those even from very hygienic countries, because they're not prepared to deal with the microorganisms they find here. And here, so if you start off your journey with a healthy microbiota, it's very important to avoid problems when you travel.
And also we can bring them back home, which creates further problems. Vi dicevo prima, il microbiota The microbiota diviso da persone che vivono nella stessa is sotto lo stesso tetto, it's the same for the people, stessa famiglia, non solo per la condivisione del cibo o sì, dell'ambiente cucina, ma proprio per il contatto, per dire anche nelle case degli universitari fuori sede so for example, accade even within different families and social classes, social groups. e si ha una condivisione anche di questi aspetti. Il microbiota è specie specifico. Cosa significa? So the microbiota is specific. What does that mean? What does that mean? Anzi, vi ho detto prima, questo c'è ed è anche It's specific to different species. come ginnastica immunitaria. So it's very good to come into contact with other Da malattia bac cane o al gatto non la dà all'essere umano. bacteria because it's like genetic gymnastics. Parlava del salto di specie. For example, an illness that a dog may have, we won't get it because it's very difficult that an illness is transferred to humans. L'evoluzione The evolution of all the fa anche a cambiamenti che living beings comunque means that it is possible, but we shouldn't be afraid of to having at home with babies, with animals. I don't know if anybody knows. visti guai a tenere Some people say, che avevano i parassiti come some people see parasites as enemy number one, vedi solo come amebe già not seen as amoeba, etc., but all the microorganisms potentially, which are potentially dangerous. We're talking about this was prevalent. This was prevalent before we developed knowledge on the microbiota. potessero dare malattie. Questo But era ed è realtà. Quello che abbiamo adesso noi what we have now as an advantage is we can give a name to these and to develop an appropriate therapy to refresh and renew the balance. So cats and dogs, un po' di parte, well, okay, I'm a bit pari a seconda dell'età della partial on this because I like cats and dogs. necessità. Vedete ad esempio, guardate la festa verde, So, nel dettaglio. La festa verde so let's have a look. che Look at the green part here. l'alimento che il bambino assume It's so the only part that energia metabolica this is when funzioni dell'organismo the baby has the metabolic ha una ripartizione di fluids. tipo. Man mano che la So persona cresce, la costituzione del microbiota as we age, our microbiota composition changes. degli stimoli ormonali, dell'attività So it depends on hormonal stimulus and other changing factors. invece nell'anziano In the old person, we see that the green part is reduced to a minimum, which is why produzione di energia we have less energy, nell'anziano perché because sono quei batteri we're missing those bacteria. But if we manage to renew these, alcuni fattori dell'invecchiamento some aging factors can be diminished. se possibile, vero? Non si dice di non invecchiare, di vivere in eterno, Okay, I'm not saying we should live forever, but to live better. lecita ambizione. Ma come fanno? Cosa fanno sti batteri, What do these bacteria do? questi microrganismi? These microorganisms. Batteri perché in effetti qui la fanno da padrone loro, a fare tante azioni positive. What do they do in a positive sense? These are the 6 categories Azione of actions che hanno i batteri which have sul nostro organismo. which influence Una funzione trofica,
The first is a trophic action. They nourishes the microbiota. So for some of these microorganisms, it's a very, very high turnover, which forms in our intestine. If there weren't this function of nourishing these bacteria, we would be a slowdown. We'd have a gut or stomach with a damaged lining, which then cause a series of disorders. So if our food can be transformed into feed to our microorganisms, the healthy ones, the useful ones, this reinforces the cells in our intestine, and in this way, so if they also perform, they form a layer, the gastro. So there's also a protective function that they perform. The next one is of detox, the function of detox. So we've developed a whole lot of molecules which have, and we don't know how to manage these. Let's talk, for example, let's say all these chemical substances, plastic, for example. We know that there's bacteria which those who can transform themselves easily, in particular, learn to gradually to transform certain molecules in our body which we didn't know biologically a few years ago. Let's say as development of the species. For example, when human beings first appeared, they didn't exist. The bacteria can actually transform these noxious wastes. Not always. Some substances so actually have they can't be treated in this way because they produce elements or bacteria which are even more, or substances which are even more volatile and dangerous. But so therefore we should be very careful even to have contact with certain contacts, even on our skin. So for example, on the skin, everything, the skin absorbs everything. Every contact we have can cause toxic reactions into our gut. And some of these bacteria can transform these and make them harmless. So the metabolic function.
not only nourishing the cells, but also of our, if you have also our immune, you can regulate our immune system, often by improving harmony in our gut. We can reduce cholesterol, etc., because they complete the digestion of these in our stomach, which in turn, in that case, when they're fully digested, they cause less harm. Let's go to the last action that we've seen. Sorry, now we're going on to the immune regulation. When there's so, for example, in tiny lymphonodes, so when we're looking at immune health, so most of it is related to the mucus, the intestinal gut, the mucus of the gut. So lactic bacteria, so these can reduce the noxious effects, and they have very precise actions. It's because the surface of the gut, if we could open it up, it's like a basketball court. It's got so much stuff there. So in that way, we can improve our immune system. Oh, every area of the body has its own bacteria, microbiota. So each part we can see here, each district of the body. But what dominates all of these? It's the intestinal microbiota. It reigns over all of them. That's the main one. If we maintain the balance of our microbiota in our intestine, it has positive effects on other districts of our body. What could be the symptoms, which are apparently non-intuitively connected with a dyspepsia? So, okay, people who come to me, but even 90% of people who think they're healthy have these problems. For example, when we have low energy, fatigue, which is disproportionately high compared to the effort made, difficulty in getting to sleep, and then inflammation, with systemic inflammation. Okay, I haven't got the fever, low-grade inflammation, an inflamed throat,
the fact is I have what's called low-grade inflammation, which is actually called the secret killer, because these low-grade inflammations, where do they manifest? The veins in the brain, the heart. Let's give cardiovascular illnesses. In reality, all these two are caused by a dyspepsia of the intestine. The more the pathology is serious, the more the bigger the range of co-causes that exist. Also because our organism has so many levels of defense. We need to work on so many fronts in order to cure. The worse the pathology is, the greater the number of fronts on which we have to work. So it's not that the health of the gut is the only factor, but it's very important in determining good or bad health of any type of illness. Let's have a look now. Let's have a look at a healthy flora. Who are the two main families? The bifidobacteria and the lactic bacteria. So let me give you an example, which is very startling. We eat fiber, carbohydrates. Our gastric juices can't digest them and extract the nutrients. The bifidobacteria can transform this. So, can transform this fiber of, let's say, vegetables, changes it into butyric acid, which is like the fuel that we create. Otherwise, we can have liver problems with the liver, diabetes, metabolic illnesses, cardiovascular diseases, and chronic inflammation. A butyric acid, when our bifidi are not strong enough, for example, we introduce foods that will help us. For example, butter, but it's either very, very fresh or ghee, because there's a purified butter, which isn't ghee, because it hasn't been made according to the canons of ghee production. So, and this takes out the less helpful parts of the butter of milk, and we have the best part, which is the noble part, the good part, the most nutritious part, not necessary for us, but for our bacteria. So if my if I put butyric acid
from whatever source. Why should I take capsules? Why don't I ingest the food that gives me that naturally? So this gives the fuel, energy to our gut cells. So it's like doing the marathon with the effort of a half marathon. If we want the health of our organs, we need to look at our bacteria. Let's have a look at the next slide. Let's have a look at the lactic bacteria. So this is very complicated. So it increases their defense from outside actions, and then reactions, allergic reactions, which is often associated with the lack of butyric acid. And here we have the regulation of the immune system. Our immune system actually makes few errors, but we actually put it in such a bad circumstances that it reacts badly. Self-immunization, if you like, is the best thing. So when I was much younger, there was a different kind of medicine studies. But now, so for example, we've changed our attitudes, but we have now this so the surveillance of plastic, sorry. So even if our cells have some kind of defect, but and are not automatically corrected by the natural killer bacteria, so even when the good bacteria fail to overcome the bad bacteria, it's often due to a lack of butyric acid. This is all to do with this lack of this acid. So there were studies done on how much a healthy macrobiota can make chemotherapy can improve the efficacy of chemotherapy with far fewer side effects. Might say, okay, it's obvious. But it's not so obvious, evidently. I know so many people, oncologists, but fortunately now they're in a minority, which suspend all other therapies and probiotic therapies, for example, when they start the chemotherapy. So this reduces, in effect, the efficacy of the treatment and increases the number of collateral effects, side effects. But why don't we do that from the beginning, give the appropriate, integrate the therapy for the intestine together with the chemotherapy?
nominati, dice ma sì, prenda un probiotico, ma dottore cosa devo prendere? Ma sì, uno. Well, the doctor might say, take a probiotic, and you say, which one? But it's very important to know which one. Io in For una example, persona che ha tendenza alla diarrea non posso dare la stessa cosa di chi ha la stipsi e viceversa. because somebody who has diarrhea, I can't give the same probiotic as somebody who doesn't, who has a different complaint. Situazione descritta nella precisione, diagnosi di precisione e poi terapia di precisione. Andiamo avanti. Let's go on. Se c'è questo. Quindi, So, un altro assioma. Tutte le malattie infettive, all infective. decorrono in modo più severo in presenza di disbiosi. So all the sicknesses Anche qui take place in the (2020). nelle feci di pazienti che avevano la malattia. E perché no? Perché no? Qual è il motivo? Ed è che i batteri, ma soprattutto i virus, i batteri The possono viruses nell'organismo and attraverso le bacteria vie aeree, si vanno can also be inhaled della gola, in dei the throat, in the hanno una bron. autonomia di replicazione, cioè possono They can replicate themselves replicarsi and multiply perché hanno themselves quello che gli serve per because they have everything they needed to do that. And this was found in 2020. DNA o RNA. Quindi per replicarsi deve entrare in una So cellula, they have to enter into a cell and take advantage of the metabolism of the cell. è abbastanza normale And this is quite normal that the replication of viruses quantità happens to a large degree, happens within the intestines, il circolo sanguigno e and then raggiunga is dissipated through the diciamo blood system. adatti a tipo di virus, perché ad esempio il raffreddore prende Let's say naso, it depends on the virus. For example, a cold affects primarily the head and the throat because it's more adapted, better adapted to that environment. se il bacino di replicazione If the perché meravigliarsi Why are we so amazed in this case? fatto la stessa cosa. Cioè, Why are we so surprised that the virus in itself creates this effect l'intestino, quindi una in migliore the best? quindi una eubiosi, una popolazione difensiva, potesse proteggere anche da forme più gravi di... Secondo voi quante persone How many people do you think? in equilibrio? How many people have a balanced intestine? What do you think? Pochi, Very few. pochi. Very few. Because Anche i sintomi a volte abbastanza because conclamati, even, tipo non vado mai in bagno, vado for example, I have irregular bowel movements. mia mamma, cos'è che mia nonna Well, you might say it's because my family's like this, my mother was like this, etc., etc., or the race or whatever. in realtà noi ereditiamo cosa? Un microbiota, abbiamo detto. What do we inherit also, as we said, microbiota, no? From our mother, as we said, and also from lifestyle, how we eat. Possiamo correggere e But we can correct this, and we must, because these bacteria hanno un'interazione have con l'espressione interact with noi abbiamo delle the DNA of our cells, manifestarsi mai which may not manifest, or after 10, 20, 50 years. This is called epigenetic, how the environment affects expression and manifestation of our genetico che è lì non è ancora espresso. what we inherit, La biblioteca che c'è a macrobiota. questa biblioteca. Eppure noi quante ne conosciamo, quante ne abbiamo lette e quanto possiamo metterle in pratica. Però sono lì, potrebbero sempre, da un giorno all'altro, qualcuno va, apre il libro, lo legge e da domani lo mette in pratica. Perfetto. L'ambiente The environment immunitario,
immune intestine, gut, lifestyle, etc., can determine which parts are activated, which is, so we can see it's much more important than the merely, for example, if I have a swollen tummy or something. It affects all our illnesses because from the intestine, these bacteria can translocate in other districts of the body, and this is a huge problem. So, for example, the feces, when it's too much, go towards the urinary tract, or candida, which goes towards the vagina. And how uncomfortable are these ailments? And see, we may give local treatment because the important thing is to alleviate the symptoms, but that's not a solution. So we've seen that from the intestine, from the gut, these bacteria can travel around the body. For example, a plaque in our veins which is inflamed and ulcerated causes big problems. The plaque, I can have for a range of reasons. But if it's complicated within a vein, because then maybe the bacteria from the gut, contaminating bacteria come from the gut. Also the liver, which receives all the blood from the intestine, and the stomach, the first stop for them. And this is very fortunate, otherwise, because if they were to go straight to our brain, that wouldn't be a good thing. But the liver generally manages to get rid of this waste. But let's not overload it. After a while, for example, the fact that some people have kidney stones or cystitis. It depends on the quantity of the number of these bacteria. We overload the liver, and also the fact that there are many bacteria that go from the intestine to the liver, then there's a contaminated bile, which renders the formation of stones much easier. But also to the brain, we can get bacteria or products with that. Well, we can have inexplicable things like a change of humor or anxiety. Panic attacks can come from a microbiota with a certain pattern. For example, with autistic children, it happens because they don't care about anything. But looking how
if they had nel microbiota intestinale e come correggendolo, ad esempio, hanno alti livelli di clostridi, abbattendo le quote di clostridi e migliorando la flora buona, so by improving their capacità di relazione, non by improving their flora and their gut balance, they actually, their social skills improve and their interaction with others. nella loro camera. Quindi And they ask to go out of their room so it can have which explains, già anche nel which actually is very su questa encouraging. cosa che io l'ho vista spesso I've seen this very often. e anche, Also, è anche spiegabile con dei meccanismi it's aperture we can explain this with vascolari with the che hanno with the protettivo ed è fare in modo che al cervello non arrivi with troppa porcheria di quella che which circola is nel sangue is related to how much rubbish gets to our brain. quando il cervello chiude le barriere But when it closes, it's protecting itself. mancano tutta una But serie di feedback che arrivano da as it's missing so much feedback, gravina autonomica e tutto avviene senza che noi sappiamo niente this happens without us being aware of it. per istante i livelli di zuccheri, i livelli di acqua, quanto sale, quanto sodio, quanto So this eccetera, mancando questa mole di informazione we don't get the feedback on how much water, how much sugar, etc. We don't have this feedback which helps us to regulate. So the whole system goes quello succede là fuori, out of balance. From outside, quello che what we perceive percezione, is ansia, is anxiety, per troppo tempo, and if it's too long, angoscia o attacchi di panico. and if it worsens, it can turn into Risolve l'emergenza a livello intestinale, panic. But if you improve, gastroenterite acuta o let's say if you have tanti di esempi, nel giro già di 12 ore in 12 hours, riapre le barriere e la these barriers can open. pensate cosa succede But just think, non così acuta, ma let's just think of not such an acute situation, but if it was prolonged over time, che c'è which is why, è entrato il concetto di psicobiota, we have this concept of psychobiota, sono dati di fatto che già abbiamo which we have parte della pratica clinica in clinical practice, con la specificità che speriamo di poter avere in futuro. not with the specificity that we hope the precision that we hope to have in the future. La produzione di serotonina a livello intestinale, So we hope to be able to develop this and see the level of serotonin, but it's not, etc. But it's not so simple. conservabile a lungo nel tempo per essere commercializzato. But in order to, Deve essere una diagnosi precisa. we need a precise diagnosis. La diarrea o la setichezza, quindi però diciamo che le strade ci sono, Okay, so we're making progress. It's not like they're being able to diagnose constipation, but we're getting more and more focused and specific in our research. dei preparati validi in questo senso. E in questo senso ci sarebbe una cosa che risolve, se non tutto, tanti But we do have something. di microbiota fecale. Well, we can do something by transplanting the fecal waste from one person, healthy person, to another. And we have a lot of anecdotes and scientific information. So we have the microbiotic from feces, from transplantation from one person, healthy person, to the patient. Orientate a questa direzione. Ed è che se in una persona problemi, So somebody who has problems cambio il microbiota and changes the microbiota, di una receiving the microbiota from a healthy person, the person can cure. evidente che esistono negli Stati Uniti So in the US, che fanno solo quello. there exist clinics which do just this. What's the problem? Qual è il microbiota completamente sano? What is the microbiota which is totally healthy? We have a huge range of them. Altri microrganismi che non riusciamo neppure a censire tutti. Those that are not even in our sensor of Il migliore esame bacteria. But I can look at a healthy person come donatore, and use him as a donor, non so, un diabetico
to somebody suffering from diabetes. But this person, maybe 8 years after, they develop another sickness. Here, we have the alarm at this point. What does that mean? Did I get it too? Oh, so if the donor gets sick, there's the fear that the person who receives it might also get the sickness of the donor. But we're selecting probiotics which comes from healthy microbiotic banks, let's say. We selecting them in labs. Hoping to select the strains which are more healthy and use these. So all probiotic treatments are long-term treatments. So Teresa, we need variety, balance, and we have friendly ones, bacteria, and we have the adaptogens. And then we can use supplements which So maybe sometimes we can prescribe something even if we don't know exactly what it does, but if we've had positive feedback. Let's bear in mind these supplements cannot reverse the situation, but it's a good basis. So it's a good general support. Other concepts, ebiosi and equilibrio and balance, sorry. Ebiosis means balance between the organisms that live in a particular district of the body, and also it's a balance between microorganisms and those of the guest, those that are there already. So we actually function as a super organism, not in the sense that we're great. So it's an organism in which we integrate all parts and functions, all the organs. So none of these functions are sufficient on their own. But we also need the microbiota, the varied microbiota, and the human being. Together we form a whole. So they did experiments on mice who gave birth by cesarean procedure, and they were sterilized, but they weren't as healthy as those who had a normal birth.
già una struttura meravigliosa, ma senza quei microrganismi non potremo sopravvivere. So we actually need these microorganisms to survive. If we were totally sterile, we wouldn't survive. From day by day after our birth, these two parts, these two interdependencies, they evolve together. Us with our own microbiota, but also our microbiota with its in co-evolution with that which arrives, with that which we come into contact with from the environment or elsewhere. But there's a continuous co-evolution because between our animal microbiota, which is ourselves also, as human beings, and that of the environment, with the water, the air, everything that exists outside us, which it's a very dynamic structure and not static, and we shouldn't interrupt this correlation. We shouldn't sever this connection between the environment. So the outside environment is just as important as our inner environment. So sterilize everything is not a good idea. So with these very, very strong disinfectants, for example, in the kitchen or wherever. But, okay, so if we're talking about mass production of food, for example, we can understand that. But in the home, it's not actually necessary. Actually, I hardly go to the supermarket, but the few times I do go. So I see all these bottles of disinfectants, bleach, etc. We are actually hurting our micro. There are substances like fermented goods which are very good for us. Because if I clean, for example, fermented products, for example, if I clean the floor with that, with a fermented product, if I have an active, live fermented product and I clean the floor, if there were pathogens deposited on the floor, the good organisms in my fermented product will combat these noxious pathogens. So this is a good independence. If we look in, let's have a look in agriculture, for example, as well. To put these pesticides, pharmaceutical products. But you can say, okay, we only put it on the leaves, but when the fruit's there, we don't put any more. But it affects everything, the water, the rest of the plant, the fruit. But for example, we get mineral water in plastic bottles. The water may be pure, but in a plastic bottle we ruin the purity. But you may think, what can I do to redress this imbalance? Well, you start doing it. So I clean my house with what I want. In my orchard, I use the products I want, not pesticides on my plants. So the most I put on is water with chili powder. So we can make a change. Let's remember that antibiotics, when I hear that antibiotics, microbes, bacteria become resistant, which is true.
But how come? I don't take antibiotics. Let's just say you take a but what happens is that you ingest in some way bacteria which has become resistant, has learned how to be resistant to antibiotics, and you've ingested that, and therefore you cannot, the antibiotics don't work on you in that case. So to nourish, to feed good bacteria well is a good thing to do. We should do some inner cleansing with Epsom salts every now and again. Because what happens? What do they do? So, Epsom salts are horrible to drink. They taste really bad. But we're not doing wine tasting or so very cold water, nice fresh cold water. It's not a laxative. So it's like only a laxative on the basis of quantity. So so we tend to have too much sodium and not enough magnesium. So those who tend to have diarrhea, so you can use it through your skin, because as we said, the skin absorbs things. Or the bath for legs after a Dutch, you have a concentrated solution, and you spray this in a bottle that you use to water the plants, maybe. When you go to the sea, the best thing would be not to have a okay, in sea water that's quite clear, but if you go to the seaside, but the ideal thing would be not to have a shower as soon as you get out of the sea. Not where I live in Emilia Romagna, but where there's the idea is to keep on your body the salt because it rebalances you. It's not true that it dries the skin. Okay, how damaging is seawater? Absolutely not damaging. Some help to discourage the association between different pathogens. So stevia is very useful. Stevia, the extract of stevia, which renders each component helps each component in your gut to be eliminated well. It's also a kind of drink not near meals with some lemon, not lemon juice. It can be too strong. With a slice of lemon, not the juice of a lemon, because it could be too strong. Helps to
to change the water, the nature of the water, and to as a support to digestion rather as an enemy. We'll talk about this, talk about when to drink. And the other thing to increase our digestion, to make our microbiota happy, so is to choose few ingredients. So we need simple meals. So carbohydrates or protein. So we need to we shouldn't associate different dense elements, and we always need to take vegetables. We can take supplements, digestive enzymes, aromatic herbs, ginger, bromelain, lemon. So we also belong, apart from being born here, there, or wherever, we belong to an ethnic group. So this is an important variable. Let's, for example, if we like very spicy food, it doesn't mean it's good for us. And we need to keep this in consideration. So aromatic herbs like sage, rosemary, for Italians or Europeans, for thousands of years, a part of our biological evolution. Probably, therefore, they're probably better for us, or maybe curcuma. They're very spicy ingredients. So there are many people who complain that they're not well after eating spicy food, and they might say, but I really like it. It's okay to experiment, but our daily diet should be at our home, let's say. Bromelain. This is from the stalk of pineapple. It's not part of our natural habitat, but lemon, on the other hand, is really a home product. It's better to use a slice, as I said. This is better than the bromelain from the stalk of a pineapple, which is not indigenous. Lemon's better, but remember to have a slice as long as the skin is edible. So the other thing is fermented goods, but we should need to go slowly on this. Otherwise we can have the effect of a tsunami, an invasion. Let's imagine we have an invasion of these bacteria, even if they're good, but they overwhelm what is already there. And not all of them are good for everybody. So we need to start with very low dosages. So Carmen
we will have a demonstration of fermentation. Anche qui non bisogna fare dei cambiamenti repentini da una persona che magari non mangiava verdura e comincia a verdura tutti i giorni, So we shouldn't make sudden drastic changes in our diet. If we're not used to beans, we shouldn't start eating loads of beans every day. Every change is gradual because it implies a change in our microbiota. Let's go on. Even those who are not used to eating a lot of fruit and vegetables, if I'm not used to eating them, the bacteria I need to digest this might be lacking a bit in my gut. So I need to give them a little to eat, and so that they grow, and slowly they can deal with the fruit and vegetables. Because for example, if you were to give them a sandwich, they'd be happy. But if you give them 100 kilos of bread, they might not be so happy. Every change must be gradual. Above all, if we're talking about insoluble fibers of the husk of wheat, for example. And sometimes it might be advisable to eliminate the husk of various beans and etc. So, miso, which is good, is very healthy, but that too needs to be adopted in our diet gradually. We need to look at not what I eat, but what I don't eat. So for example, it's a good idea to have a day without a diet with under 500 calories, because it changes the microbiotic. It can reduce because when we move the body, the muscles, we produce substances from combustion or whatever. The muscle has its own metabolism. Let's say that the gut bacteria perceive this and react positively and creates a greater biodiversity of the microbiota. So when you're too sleepy, it's not you, it's my microbiota. So go to bed early, not too late, and get up early in the morning. I was listening to La Michelle this morning. He was talking about this. We're also we're in tune with the outside, whether we like it or not. Even if we put the shutters in our room, our microbiota feels if it's suppressed when it should be wakened up with the day. So I've spoken about the intestine influences emotions. There was an experiment recently, which is really nice, and where they examined the feces of little mice
who were frightened by a sound, by external noises, and for 2 hours later, there was a change in the microbiota. 2 hours later, so the cortisone and adrenaline obviously play their part. It's impossible that there be no effect. Hormones. Do you know what a hormone means? It's a substance that's produced here but has an effect on another part outside the organ, on various organs. So adrenaline and cortisone have an effect, increase the heart rate. They mobilize glucose, etc. But it doesn't. Their action doesn't finish there. They remain in the system. These affect also our microbiota because the cells are very sensitive. So diet may not always put things right. And I found this on the back of the Buddha of Medicine Buddha. With the power of medicines and the realizations from the recitation of secret mantras, may viruses, bacteria, and other microscopic beings have compassion to those who are sick, for those who are sick. So somebody had the capacity to observe from this. We could derive the health or sickness. This presentation, thank you for staying to the end, even though we started late. I could have reduced this to this slide, and that where we spoke about the co-evolution, the interdependence of our organisms, and also our organisms with those host organisms, with those that we come in. But if I hadn't said all the rest, you might not have believed me, so therefore maybe it was necessary to go into detail. You can remember, you can also forget the rest, but those are the two important things, and that may transform into something practical, I hope, to maintain your good health. Thank you very much. With that, I've finished. Thank you. So Friday we'll be talking about nutrition. I did the two presentations in this order because we need the basis for what's happening on what we'll look at on Friday. We need to understand. We're in this era of where we need to, in the West, where we need to understand everything before we adopt it. But at a certain point, we actually need to put this into practice. Otherwise, we'll fall into bad health. If we don't have positive reinforcement, we don't continue. I remember when I worked in first aid, there was a complete family, all of them overweight, who were given a change in nutrition by the dietologist. So they were encouraged to eat
beans from one day to the next Tortellini, ragù, maiali tutti i giorni, because they'd be eaten meat and cheese and pasta before. definita buona. Buona lo è però. E cosa hanno fatto? So Hanno what did they do? speso tutte quelle cose lì So they e hanno abandoned all iniziato a these mangiare things ceci, lenticchie, and they started eating various kinds of beans. And they had huge distended stomachs. They were in pain. un organismo The organism cannot support such a big drastic change. But I said this. detto ti fa bene, guarda come sto adesso. But they even said, look, they told me it would be good for him, but look at me now. Actually made me laugh. E quindi ogni And cambiamento so every change step by step. must be step by step. Prego. Ah, là. Allora, sì, i test ci sono fondamentalmente di due tipi. I più diffusi sono il sequenziamento genico, ormai lo fanno in tanti laboratori, che purtroppo però censisce quasi troppa roba, ma non distingue i microrganismi So I didn't hear the question for this, sorry. e quindi già è come contare la popolazione di una città, compresi quelli del cimitero, che non è proprio utile. Se no c'è dei laboratori che hanno There are labs evidenza scientifica on the base have selected su quali cattivi which bad parte dell'attenzione, su quali bacteria to focus on, quali buoni, and those intermediate and those were good ones, fare anche lo to stato count them intestinale. and to gauge the state of the Però lining of the gut. But I quotidianamente questi I use these examinations every day, but if there importanti. are not serious symptoms, I wouldn't do it. A lì dovrebbe essere anche il medico, no, che indirizza un po'. Ad esempio, una persona allergica faremo anche il dosaggio dell'istamina, che So somebody who's allergic would give dosages of histamines. che invece ha una situazione, non so, di grave diarrea, Somebody who has serious constipation. o altre indagini. Quindi vanno un po' mirati come gli esami del sangue alla fine. So Chi prescrive che si fa un'idea e cerca di supportarla. Però se non ci sono proprio sintomi, so if the symptoms are not conviene invece fare extreme, un lavoro anche globale. so it's better to have a kind of a global approach as the people in ancient times people did. Già il fatto che tu mi dica che non so, hai la pancia molto gonfia, So for example, if you have a swollen stomach, come mangi, cosa mangi, come vivi, if I were to ask how do you live, what do you eat, etc., I would have an answer. And if the result is not sufficient, you can go further with the examination. troppo avanti la nonna. Sorry, didn't hear the question again, sorry. Abbiamo tutti gli schemi di fasting. So now we have so many systems of fasting, intermittent fasting. At the end of the day, Mondo, cioè da quando ci ricordiamo, ci sono sempre stati, there have always been a volte come facente parte della ritualità. they're parts of rituals, let's say. Il corpo ha bisogno di riposare. So at times the body needs to take a rest. Spoiler su venerdì. So spoiler for Friday. Mangiare ogni 3 ore. We don't need to eat every 3 hours. Mangiare 3 pasti al giorno per certi organismi sarebbe già un gran riposo. Se ogni tanto riusciamo a saltare una cena, So if we were able to skip dinner, sometimes that would be even better. la biologia è quella. Biology, this is biology. Più invece va a nutrire determinate cose, mi viene da dire, se invece del cucchiaino d'olio, però chiaramente era in Italia, quindi avesse preso il burro chiarificato, ancora meglio. Ha senso, sì. So even though we're in Italy, ghee would be more beneficial even than a spoonful of oil, olive oil. I cubetti bianchi, un cubetto bianco. What? Ah
no, allora quello lì era qualcos'altro. No, la mannite, qualcuno che ha un po' più la mia età, non c'è nessuno. Quei cubetti bianchi. Arrivo a un'età in cui tutti sono più giovani di te, lo so. Mannite, la mannite che viene dalla manna, che è il polline di alberi, soprattutto in Sicilia ci sono, buonissima. Sembrava di mangiare il gesso, ma in bocca scompariva. Era dolcina e è un blando lassativo ed è una pulizia. Io adesso consiglio un mix di olio di ricino, olio di mandorle dolci e poi a seconda può essere olio di cocco, che per chi ha più una candida, olio di altre cose, perché anche l'olio di ricino è antinfiammatorio e dà energia. Non a cucchiaiatone e non tutti i giorni. Un cucchiaio da minestra una volta alla settimana, magari mescolato con l'olio di mandorle dolci e anche con dell'olio d'oliva, Dite, ma bere l'olio? Beh sì, dai, cioè alla fine siamo adulti, Here the doctor's talking about the advantages of castor oil taken in small doses in response to a question that I didn't hear. Allora, molto dipende da fatto dove e da chi, perché esistono dei panchakarma So, regolati pancha karma, con 10 anni di meno. there's some very beneficial forms, and you come out 10 years younger. No, ma lì c'è una cultura millenaria, però non c'è un panchakarma. There's not one form of panchakarma. Che attraverso la diagnosi dei polsi, eccetera, There's that. individua i punti di There's one where through the examination of the pulse, you can determine what course of action is better, which consists of cleansing, cleansing, cleansing. perché adesso c'è anche l'industria del panchakarma. Because now we have the industry of panchakarma, for example. Di cui mi fido molto, perché Somebody I trust a lot, dentro nella who's really into, scientifico di una delle grandi aziende in Italia della Maharishi, Ayurveda. so somebody who's involved in research in the Maharishi products. Andare a ottobre, non c'è andato a ottobre, andrete forse l'anno prossimo. Sì, quindi parliamo della stessa persona, di Paolo, Okay, we know this person, Di Paolo, che è meglio who says it's sul lago d'Oro better. di quello dove si andava. So it's better, he even said it's better to do the one in Lago d'Orta, the one in Meglio India. aspettare l'anno prossimo che andare a ottobre, perché questo posto non è proprio, mi dicono gli esperti. Al Lago d'Orta, sull'isola di San Giulio, no, Lago d'Orta. C'è un centro che è sempre di Maharishi. There's a Maharishi center on Orta Lake in Italy. A volte abbiamo un gioiellino lì vicino a casa. Si cerca... Cosa si cerca? How to look it up? Maharishi Trattamenti, treatments, Orta, Lago d'Orta e yeah, insomma, si può treatments, Lago d'Orta, map, anche Maharishi o map. a map also. Sì. Altri? Any other questions? Non ho proprio presente, scegliere un buon? Dipende dalla situazione, però adesso io... No, cioè qui rischio di... siccome... No, credo che sia già interrotto. No, più che altro che ogni probiotico deve essere mirato alla situazione. So nothing on probiotics. There's not one which is good for all situations. Each one has to be appropriate for the condition that it's to treat. I microorganismi, They're microorganisms. esatto. Invece il prebiotico, The prebiotico nourishes the organisms which I sow, the seeds that I sow. crescerà, quindi
prebiotic, and there's postbiotic as well. Siccome abbiamo detto tutti As we said, all the producono anche organisms, microorganisms, faccio l'esempio produce se io prendo positive burrato già molecules. pronto, prendo un postbiotico. So if I were to take the Inizialmente boratic acid that I mentioned before, tutte le mie popolazioni intestinali ad un livello tale da produrne a sufficienza, that would help me. veloce e più compatibile coi tempi della nostra vita e le esigenze, il risultato, perché siamo anche un po' impazienti, ha senso prenderne un po' di già pronto. So in that case, it's useful to have something already ready. Insieme alla vitamina B6. So B6, for example. Già troppa, questa non serve a te, serve ai probiotici che prendi per la loro sopravvivenza in loco prima che si siano organizzati di fare la spesa e cucinare in proprio. Diamogli un tempo di ambientamento. Quindi queste sono le... Ok. Prego. So thank you again. Oh. Another question? Un po' tutte le sere, cioè dipende. Allora, io sono un po'... I'm myself, how can I say? Sono un po' San Tommaso, io vado sempre a verificare quando conosco... I always verify. La magnesemia gliela faccio fare. Magnesium, I always check the level of magnesium. Allora, nessuno mi è morto di eccesso di magnesio. Nobody ever died from excess of magnesium. Rather the contrary, Non potrei dire né per il sodio né per il potassio. which I can't say for potassium and sodium. Everybody takes potassium. Con l'urina e le feci, perché It's a good job, most of it is expelled from the body. però fare una But valutazione iniziale ci fa capire a che punto siamo. E comunque, sì. Altra cosa, per il other things for magnesium, prenderlo in diverse forme. it's a good idea to take it in various forms because not all of them go to these different parts. Solfato, che ad esempio sai di Epsom, fondamentalmente a livello intestinale. So Epsom salts, for example, go to the intestine. Intestinale, bisglutinato, pidolato, So there are different forms that go to different parts of the body. sono tutti dei diversi casi. Quindi ci sono proprio delle forme So there are forms, composite di varie forme che così vanno un po' a beneficio di tutti gli organi, niente sovracarico, niente carenza e which tutti contenti. so which treats different parts of the body. Un po' almeno. Ok? Io non dico mai in generale, dico io la consiglio anche quando è il caso. Sorry, I didn't hear the question. Una necessità di pulire proprio meccanicamente dalle feci o di detossinare rapidamente un organismo, 2 massimo 3 sedute a 8, 10, 15 giorni di distanza dall'altro. Oppure esiste anche un altro protocollo con molte sedute più ravvicinate, tipo anche 3 a settimana, in quegli intestini che hanno perso la capacità di autoregolarsi rispetto alla motilità, per ridare la sensibilità al pieno, al vuoto e cercare di ristimolare un po' la motilità. Queste sono le due, il secondo è un po' più difficile, devi avere un centro vicino, poterci andare. Gli altri però fare periodicamente un idrocolon non è proprio, perché basti pensare che il percorso dell'acqua è esattamente all'opposto di come le feci devono procedere. Un altro concetto che vi ho risparmiato durante questa presentazione è che dell'apparato digerente ha una prevalenza di certi batteri rispetto ad altri, quindi qui ci sono quelli, lì ci sono quelli, là ci sono quelli. Quando io faccio un lavaggio di questo tipo, sposto in su tutti i vari microbioti. È vero che è una roba, cioè fatta con l'acqua a bassa pressione non è un disastro, però no. Ad esempio in certe situazioni cliniche non si fa neanche mai un clistere.
ad esempio presenza di cellule atipiche che non devono assolutamente essere spostate più in alto. Quindi questo è già un altro limite per cui solo quando... We should be very careful when we have cleansing treatments, because we have different microbiota in different parts of our digestive tracts. So if we use too much force, they can be turned upside down. And it's ha poco a che fare. A compensare una cioè, allora, io farei così. Se ho un tavolo a cui manca una gamba, io cerco di ricostruire la gamba, non ci metto una pila di libri. Perché non hai alternative? Quali... Come? Ad esempio, una delle idee è che io non regolo il ferro. Tipo mi dà fastidio dello stomaco, mi dà fastidio dell'intestino, se lo faccio in vena mi scatena l'allergia. E ci sono delle forme adesso con cui si riesce a ripristinare. Cioè il ferro è come una gamba del tavolo, non è solo per l'emoglobina o per l'ematopoiesi, l'eritropoiesi, è un neurotrasmettitore. È una sostanza importantissima nel nostro organismo, già di per sé. Quindi non lo farei così. Se ci può essere è la clorofilla. La clorofilla è l'emoglobina delle piante. La molecola ha la stessa struttura quadrifoglio dell'emoglobina, solo che al centro, anziché avere una molecola di ferro, ha una molecola di magnesio, per la festa del magnesio, è il festival del magnesio. Quindi in certa misura ridà energia, però la carenza di ferro prima o poi bisogna affrontarla e correggerla. So the doctor said here lack of iron is important and needs to be remedied. Allora, nelle gravi carenze l'ho visto strafallire. Purtroppo sì. I apologize for the lack of translation, but I can't hear Però ci sono the altri questions or the context. efficaci senza essere fastidiosi. Comunque sì, fare un esame della situazione e reintegrare ciò che manca. Questo è proprio per certe cose più importante che altre. Ad esempio, ho poco magnesio, ok, ma ho poco ferro, poco, cioè mi diventa... E non solo per l'anemia, non solo per l'anemia, anche per altri aspetti. Okay, that's enough, Grazie a I voi. think. Thank you so much. E dell'attenzione. Ciao. Te l'avevo detto che ti reclutavo Sì. questa settimana. Prima di tutti. No, grazie a voi. Ci vediamo. Ciao. La ragazza sta bene? Sì?